Robert, man maring asulem el malmlara kamang lomra ele mom irtial meeting ergidre el al talial sales, Minister of Finance, Minister of State, Minister Education, ma Minister Airport. Malungil ita silsel mergamiw. Agi umran wase kom ngilu sel babilangam nga kamaspigel on behalf ra aranglel olbira kalulaw. Agi ulangit tergmil me drutul malmo kaswes de san malmo ngil adadu el girel tial lomran mera Thursday mangmo Friday morning en Minister Robert agumran wase kami ma presidenta malungil madanglia dru lel olbira kalulaw agi dirga malmol mangar sel dru lel olbira kalulaw wase al sumang dirga ngari atay me sebele eda ulangit ma sel skogi bola kalmer el al seliot terngi sel skogi ngara Taiwan adi ungil di tiagi del skogin ngara guamel me amal kluakan sunra aranglel olbira kalulaw ma ablur belau rogir gi medengel wase kom direk lulsis bara al seltiang mang igigidak tung boda sat le la speaker en bordo se do mura meeting rin speaker Sulay Presidenta Senate malungil od osol el mora big members ra olvira rulaw senators ma delegates tinagal mo nga sulem minister Rahel ako madangin sa kom dinagal mo return omran ra Sorsorod State no se will attend the cell inauguration ra akabonor mara adra state legislature tinagal mo nga sulem minister finance kao ma a state ma education mga minister ra nga budol amina a state ra itay a minister ra airport agilol ko presidenta senate ngariya aklo sebe krengar adan so mem tengas ko gi minister ra ang yaos ya arangalela olvira kalulaw 29 atirgakan mo da tru lel lo se kali sebe del mundo lo meset ya el mal cloud population of blue bela atir ko ngit lo se stop tialo mara ngara kwam mi yak madangelo se kom diregan me request se a Salvador live tial radio station ringi pola kalorael ma tial TV ya pola kal tungu huiru ringi do to badi mandi agimna ado nga ma senate president ma members etom das minister of anglo sing gire del ringi mar adam sang ndi waigel akara alda ma president nga lamong akabalmente bela nga ria executive ma olvira kalulaw tablol matal edidun elected by the people mung agundas nga ria lam tamel direct mudu ra logi wa radio ma TV wais ra blu lo sing kuk ngara dru litiga gidel ki moringi termi al odosong lo si medlut lo daga de swed direct nga serva binge me minister nga ria get questions el bolsa email answer ya sel bola kangot role rama me minister ahil de yagi mo bode ko se kin almuten mo ko romura klugu malong yaos invite travel me ko komongil uyuya blu kom kora ko besra especially minister of state kao ma minister education kom insensitive ko biya dimla ko mangil travel kom di appointed president mangod omo dia kan adel ko komil ko biya ko mega decision di kom advice sa presidente kom right hand ra president ra
Aureur mo kadong spear ng minister, nga advisory capacity. Mantiog yung sige de Presidenta Senate itong wawlaw ng muskaw ito emolmon ma program. Sulang speaker by dunga ulang sa Minister Rahel mana domo ra meeting ergid lol tirak ra mapilangit Minister Robert. Sulang Senate President Speaker tiga terun Chairperson Rahel Pickle Senators Delegate Malungilo Tosong got ti guay sa Euros Curadra Yegrel Belu Sonsoron mera Earler Olbil Mariante Lambo attendra inauguration pesa Governor Other Olbil Sir Belu One neklobo con Malungil Belu term natadura Delegate Gibbonsen maran gila roguil tal po mo does mesay Belu bumdaso sa lubon nga COVID-19 ay gigida gila tong ngaringi ngani gat roy na wila yolte wila rade wila Belu maklobon direct ko tagi te alle di the wish na Senate President happy birthday ila change mukte al no mingire del wishima happy birthday era domo ni why say the dalbangan rahmal klo togoy te given kada namo tokol do southern ngi namo tokol ki modong an may yak matngay kani selu do suela Belu mani selu truan lam self decision lam mok executive branch maldi oisin mo mga tiyang sel motiva policy no material lodru remultum brulaurior hindi manal togoy ay gel mo ko ingre do tira krarungula Belu emot mok laurior remultaurior maragel kurbamel sabed mong akpul by say kama mga Ministry of Health kamatangay katamatanguli apulwat katamagkasailat magkasa klatatanlet magkasa toktang ergid magkasa arokuy kata mirula gel kuknes sabed nya sois bitagil gorior kadun mo dia kang rargid mgewogid melang ding direk to hangal sangset dia kan sa egn waseng kadanar mo la roguy hindi selso matiba togoy wasit yagid ang releg Minister Health da mo tira kasegi da togoy mamutmok lagi roguy gimorul ra Ministry of Health sa akra Belu segel wasegel kiblam rule merelang awal mo sa bakl dia ka arakta hindi beyond that kada matangay rokuy dia ka to ka dia kargid of course hindi ka imol plan sa 100% perfect hindi akasura bro mo sa rokuy giblang gutmok lang up to now ay gil kumama giram gutmok mo self kurba sawam yak matangay Abluwa direk Lomes, matangay kami leaders sa direk Lomes, direk nga niya angal sang sed. Gel lolo ko, Dr. Quartema, Dr. Eno, direk man togoy. Usong sa Toknang, usong sa Cladala Hospital, hindi mo niyawan na smer, kada mo dito. Hindi policy route nga lang, kasi kada may decide na gagawin ng regular meeting il masya ada mo mara ng laget agiguk tiri ruta sa higit ng mura gagawin roguin mo set ko rawa sa am mong agigit question ng lay matso kan
ngititir ada kalmay riter ma kakafarti gi da brut aureo rabe kelsins so kapol address ay gi ro gi blam got mokla e mergong edru ta du lo o mesel wasing so eden kut maklik tia lureo lo la gi atang buktir ngania angod el gira del gut mokla hindi aku merang lo say sel kuk kamama sel ngara el plan bes kamam el momru ringi agi blam mul morsel gut pura ba peswam e oring el maragel pura ba peswam ndir of course que dir gomes ra a situation of lula tiblak tak lo say o ura di gamran mo ba era chis en mo 7 million cha do mura 139 days ago and dimle 300 trasina lang 7 million of blood 400,000 am lamat of course kita lo mesra po masaival de ngania cases ringia last 2 cases sa saival last 2 days ngania 2 cases sa saival net travel through Guam masaival mong ay reality ngarngi hindi sel uklimitiba toy kamam ngara murut aureur adi mo tirak lagi de mru lagi moragel puro babsoam mong aktingon mersegi de me by dosa de gigi del gerer points de try clarify mo sa eden mo tatginge de mat mo kristalurior adang kanyang od gire dem rule mam saule e kaska nganya kilo adang riter ma far mong gigi the question to mal prepare the minute mo lagi lurior girel mo answer the question. Misaule ministera au era adabonge sel gotel ngarbabel was a list of the 50 passengers that are in quarantine in Guam in preparation as well providers with information. So lang Senate President ang maraming tilal si Sinakorama Speaker mapeklat. Senate President sige dal kotel bullet points ay kel blakim provide raw el plan request. Akyo ba sel babere akyo ba sel liste presidente ditagida akim standardingi aki sub the mil was it 50 at ang asig the list ette diam la opted out edim la ka replace del mortim te elata 47 al ada a schedule del mirador stay. Di akan sebab macam memang clear rogui ma الوسيط تتلار نالغر لنسوما مدين الوسيط تيرغال ميت تتلار ستودنت تتلار بارنتس تنغاريار ميريد كابول تنغاريار نالغا سيام لسوما مدين يقول ما ليستا يلقول Waisak mal kimal understand the Senate President tisal top sa list del mo over internet en man to ka complaints el mlekol el may el wasingara mang klama mo top de sa list al democratic smera mang walplor ko complaint trabual me uteng wal mem seguida amdo maki e wasegi de isra number seguida list el gibels kamiwe ngari tigel 10 amin tigel 3 le opt out edim la ka replace man anampera 47 al ada amirul demokra en ramen di akan sebab mang clear ang sabam mo provider kamiwe Senate President di request wa si ulgo mang hindi kam bora internet teler ada singara mang klama maram ang amla mo oltlo asya ki makarang len ngari ke list nal mles me al ada larngi eblo timla kal sorira tigel patient sa blel clear to badal lo ba iso aset tangar ker makere e part tel list el merbelo tangariar patient el ngartel quarantena Guam el may dia ka patient tambay ditigel ngara Taiwan al mel mo dang tiril merakluko kama atigal elay ka tool subject why say Taiwan magwam magamamamle askal girela igel ngara Guam el may why say legi medeng el wasya Taiwan adi akal girel el subject le ul mandi akal subject guk blengod arrangement el girel sel lomra rat Taiwan el may mang di akal include ra ngara Guam el may why say au lagi le soma mo medeng el wasi tirgel ngara Guam amle 50 et tilo da tedel ngara ulet tilo
Batamade la 47, I see. matrigay kidal 47, nagim dem as kang clear, then so mam mo madangel wasing tirgata telar tira student, et telar tira family, et telar tira rangal gamalbor nga understanding. So man provider ka kami Senate President Marbeklat. Aki di request I know wasing nga freedom of information. And di request le last time yung mano klakil mer ka mamal lo tira clear al mo tobra a internet makiti aki mal provide and di mal ask for your assurance sa sibe please la ka mo tobdira bua ay Sabi edal share information e kung merulil wasing confidential ya ulbira kalula anding adiak malmal talsum ulbira kalula request ay kan information e ka mga do ulmer kamam alter til ay gidel concern ra kami baki mo provide sula sabi edal provider al time while ng kada do nga distal mas kamam. So mamal provide and in the list adiakal identify as the student ta adrablu kitim lo dakta kaling namor niya na to the manifest magidul tarak sige the list but we can provide the list nila. Magami ko mo spera manifest hindi ka mo spera sa list ngalom ter kita ngaragwa mamle provider ngi. Ngara kyo ba si the list plus ra manifest para kita provide sa list. Bas ka ma list ere manifest mo. Manifest alagok mo lela minister infrastructure ma. Okay, medabor sel number 2 kung bodabor strate lira tirgal laureolo bangela minister health ma pol provider kita information girel se Kaspar. So lang Senate President, aware da pora number 2 if I may actik so di lo singra un tirgal te tilom tirgam le voluntarily to tobra quarantine. Umsender tirangal kara school no bagi kalo set mol may ekuk moda ka skogil mutan ngo titrin marakwam lengiril mo start tara askura fall ak maningil lo singani sel kora tilob tara internet tara kasus lo singani positive among the quarantine subjects say false tirgawun te tilob ta terur tira dimle uera June 8 at the top engagidil tilob tara elia wal latest del adal voluntarily to the quarantine and the positive ulung guk team la niya recent certificate to nadim la sakal makatakilo sa tirigay del 47 in fact the 48 including in gel tilo der eli latest der say del June 3 el tiro ko negative but malmol man nga quarantine di tirigay del tede tiro del guk team la tiro el decide lo say pero te dikera kwam at kam lo bagik lo sa tuguk man me makaw der bela giril mutan moraskum. Molmol me Gaspar. Tulungin le President sa Senate the board say gital number 2 sa lo sa information ra testing ra COVID-19. Mlaring say gital call ra laring June 2 ulmantri adra CDC ngaling Dr. Thane Hancock ra Guam. Tera CDC ma Dr. Richard Brostrom ra direkal adra CDC guk nga Hawaii ma Dr. Haley Cash Dr. Yanom na sa ilme join na kamamar sa igit ma president ma ibadul maraklay ma local with the Governors Association ma association ra speakers ma bebira minister Narcel Gol tamle assure gid lo sa o ma direkal governor akwam tamle assure gid lo sa igel test test tirgay del ngara quarantine sa del PCR real time PCR el masil rakwam sa del ABI 7500 according to our other CDC it was a gold standard testing platform ra blulat say top of the line testing ra blura marigel say osising misel guk tobang el masil gidel bela el Roche Cobas Z480 el guk direct PCR el sel de gilura Taiwan may gaygi dia test el platform lo ngotmok assurance ra CDC o sa segi del PCR test tawngila sensitivity ngi wal yakadette elela a false negative mung bulgulak mo gerogul positive ngarba pa percentage lo sing maral positive specificity ngi almost 100%.
Matingelo sa kwa mamla conduct over 7,000 test. Gidil out of the 7,000 ng 2% niya positive PCR. Mang direct ka sa mga takli el mora bekla adlo sa igel test ta dia legal antibody ng PCR test el diwaigel dong mo kurtel belaw direct kul matingelo sa ngani sel ku kwan ra article kum da semla ra saibal el masadra antibody test el wasen dia 100%. Gila del mga takli lo sa rogul test el tirgagi del quarantine maigel dorul belaw PCR test el real time. Kafar sulara cell information telal percent false negative or sige del PCR with mal madul adra lab kasi error cause with lab may gaya contaminant tela percent false negativity. So lang Senator, dagi mo lang pagiging the numbers sa landing sa mo find out to provide. The understand that was saying at TLL actually 2%. I see. I say? Okay. So 2% tablo ko sense it are 100 other test. They are not turtira test negative when they are actually positive. Shell patra question shell toward the last sentence the will answer niya kat farak mula siya. Notwithstanding human errors, how this has been addressed. Na question na kasi general human errors are possible happen, which will be daklungir tel test or general possible human error shell tel question shell level medical professional, what does it mean and how you answer that? There's many causes for human error. First, to begin with, adam lara sampo, at sumum titul lara sampo, and can be problem number one. Ang erong sumurut ramsil, they meet a training rin, malum titul urut ramsil, hindi regular human error. Masil at sumum hindi akalungin ang maintenance ringi unreliable, hindi regal, can be a form of human error and it will give you the wrong results. So there's many causes for it. I got a baby rablu up to facilities so you can double check your results if you want. You can especially a place like Taiwan, to hospital, you can go to different labs. Guam also have several places. Kita you want a facility. So basically, we several setting out of Taiwan, and they came and did the training. They put up CCTV in Taiwan and monitor to try to reduce that error all the way from testing to running the machine and double checking. Try to reduce the rate of human error. Other than that, we don't have anything. Sula Minister Akti soal was sa ngaria article tilo dra medical news Johns Hopkins samde publish ra babil was ngaria TLL 1 in 5. So again, ang question ra seguir del validity ra test del 100%, adal mal madu the test itself and one or 2%, but recent article published at Johns Hopkins as of June 6, 2020. Sa ngaria TLL, that test may miss more than 1 in 5. So akti bring up check mo. Why say it? Hindi gila del yang dobes tiang maldir 4 months into this, so there's so many unknown. There's a lot of things that we're still trying to figure out. Dirgo mes, dirgo msu,
toka igegid ngangil di rapo to ngi mong kaduma sige bulgo ngi gim na mor sep kur pa sa amr mula igegid ku sa amr mul di beyond that mong we, I give the assurance, the more public, only thing that we have been able to do. Say, gimblam got maklir lang, set up a test, tigil over 600, came up negative, so we have to trust the system that we have put up. Sige that is eglulim mo. Adilungile, Senate President, di bukta ilagil na Minister. Bong Aul mo da direct lo relay ra till 14-day quarantine period. In case a testing ako ra mo ring issue ring sa igi til 14 days awal lal mo molto se adequate time el ata sugumong confirmed en sa igi incubation period mo di kalbuko yul ra beyond ra 14 days mong 14 days sa standard ra CDC igi tangul double ring 14 ra kwa memerbel 14 mong direct sa el ngosugid sel ko suguma testing ako ra questionable. So sa direct mo subiin sa number 3 testing mong tirgel quarantine subject tamlo test ra June 3rd alwal day 7 ra quarantine 48 el test 48 el negative el alsils etamlo test selong irul test mongwal tool test ra guam mong tanganyar bebil lo collector tira tutaw mabebira afternoon 47 el tested el tadi 47 ang aralis del marahil result tagi del top dra klugu so tetele la test tirgel roguy ang aral sela quarantine site matirgel other segi del HSP so isabel mo mo collect specimen al sela rumor ti individually mandakal bol ngaralayan el mo test tara room tadi ngaral sela gel rumor ti itira so isabel mo collect specimen at sugum te negative roguy et mos ilbordra flight selgo kolber belaw et mo test day 7 which is in June 18 el mutal test day 14 el June 25 e mutal test July 2 el day 21 mong total el 3 test belaw matul test guam again selber belal por a quarantine site ito di nga ra igel nga ringi healthcare provider amol mo collect specimen ra sila room at sukumang at any time ra alsel till 28 days nga quarantine ya tartir gid al ada ko ra mo ringa symptoms ringi ito direct kal mo assess ringi et test ringi mandiakal lukuram la mo symptomatic ada malubang mring laptulul ng high fever ang rangkel emorgo LBR malakal test at mo direct test at sukumot mo positive tiang ato ko rakwam mabelaw eta isolated tir mo dakal ngar sa igid quarantine site mora isolation site kabong yung delegate. Makariga moratok tang il base sa igid last sentence ra ulo asya sugup te test positive. Okay. Let's say Minister Roberts arrived at Skokie at 11. 2 days later, one person is tested positive. Akadi katyakit. Naral policy. Pero ikaw siyem na report o asya katakot so far. Naral policy akiret change as far as the directive multipadi. Siramat siyem. Naral ngarsel directive ra unavoid emergency. Agi remel mot change ringi le India deng lamor ngawan. Tim dengan musara walel, kadam liang tu luas ya, sukum moringi one case,
yung national emergency. national emergency. Makarige, mga lawyer, makarige, sila mo lang sige de, Senate President, speaker, ma-declare niya President. Leng namo national emergency above your authority, ultabadiya, a directive. Sa kabut ko siyang away siya, minum tatalado olbi le Florider. Yeah. Sa statement tra, say the national emergency in tamol tobot ringi. Sige lang akari. Kita nga na cell directive 20-60 or 60-20. We have not amended that. Mga karika, si Michelle Gorgia Katfar, may nganyawan. I hope not. Cell tigrawan. Of course, yung kasi may report the minister, kasi nganya, kung na, maragyan ko, kwa sa medal, setter ngayon. Of course, yung source namin power, mara. Then what's the next policy? Giret jal, unavoidable emergency. Giret ang sa clear degree ngayon, amo declare siya. Cell, sige din, National Health Emergency Cell, kot ngarba beklisi sa ministera otobdi. Beyond that, I believe in Agirela EOC, in Morulia recommendation, mga president, yung president otobdi mergamiw, kung arang lela bulo at isay na Aditilaw siya nga omdas sa siya minister am lolo isel emergency bill lira March 12. That's as high as he can go. I hope I'm not wrong. Then the guard sabel mutul mo siya. The guard sabel minister Rahil del mutul go behind us. Hindi ako diga singaral constitution ngaral la sabel sakrisi el mutul mo. Either the president will declare a national disaster or whatever. Okay, hali dap sa Senator Senior Malbos kita. Malungil afternoon na rakuyak di mlapol outer sel nga constitution. Tia section 14 or sel I think it's article 7 ay gel kuk nga alel executive branch. Ma section 14 akmulwa si ikiwil to ko nga barada. Whenever war, external aggression, civil rebellion, or natural catastrophe threatens the lives or property of a significant number of people in Palau, the President may declare a state of emergency and temporarily assume such legislative powers as may be necessary to afford immediate and specific relief to those lives or property so threatened. Sige dal time el declaring President omodongara meeting in Olvira Kalulal confirm al umay disapprove a state of emergency o kore nga niya ikel true klabasel sa ila presidental mang di makamath external aggression mo nga kora riot and civil rebellion al sablo ma natural catastrophe mang dako din putyang rep tre ang na natural catastrophe. Okay, so lang algo ask sige de ko sem nakdir. Mundia algo ko ask follow up question kasi sem mo mister nga sa legal mind, the lawyer. Sige del mitigrawan el positive sen constitute a national emergency. Siya la club ko labo de sa gentleman da la argit el modify na ngiling. Mlangar ngiya in the past experience nangar ngiya a declaration of national emergency and the people got sued for it. Okay, so lang.
Kapong far. So lang Senate President, kumdas ang kagita Minister of Iang Gatyang. A process Minister Rahel dagil recommend and more NEC. NEC recommend and more President. So ito kumdas ang process ito emergency. Hindi mo siya highest sa ilot to the ministry level directive. Sa higit 60-20 declare unavoidable health emergency. Adi, suakal mo mataklim rigid, and I hope, if I'm wrong, I'm stand to be corrected. Sel de tingalawan, get tingalamay, nga declaration of some emergency or whatever. Tanga nga rin maruro siya. Sige lang, kita senator ng lawa konstitusyon, wala ko lingit rakalik sa ramam, ibang siya atala, email, define the sige, last sentence sel, kamutul aywi, senator. I gave you the kloang war, civil rebellion, external aggression, natural catastrophe. Issue si tial pandemic, natural catastrophe wa adasiu mayor tama way gay the act of God. Say ya. Adi minister actimo follow up sa ginolo senator senior. Also como to din anamudiakan natural disaster. Mlamo man-made kom ngilura kom lo tungali. So kapag nakatakranado lo sig. Kada abo idirgi di kami mo so miulo wal mitmu salsis kalelabo lakad sa edel declare emergency. Emergency assume natural. Ablo dolar ngil meng taratogoy. Minister of State ngali au December sa tulangan ka school bol lot tungali gidele eser. Speaker ka umral wasya Minister Health na Markel Kurababel si Ulgut Bokla makumrara a sistema wasyang oror la sumta tiak adrahel ni sumta ng matabro test ra kwame quarantine mel mutang matester tiang yak I need to follow I kel kulbul lamgot bokra adrahel da so Kung Senator Chin. President Kaman Tial, uglitasil sa Marbeklat, Speaker. I want to go back to coordination and preparation at Tirgal stranded and ngalgadang rakwam may. Yak, understand the mulgor niya ka far was adra CDC, gertang amura rumor tira checker tira. Di sel askum to negative. Mato ang mas habas. Emran mura a security at secretary. Ato ba segi ara airplane. Kam so that was it. Tigal bus drivers that they also go through the preparation and make sure they are contaminated. To flight crews. Ang mo secretary flight crews understanding na ang aniyar baby na passengers ang lang kahaway murakwam. El mura sa ibalem lama tamnam tigay del flight crews al positive. Tigay security people, immigration people. Tigay ngari checker tirakwam to make sure and them nakaltat sa tigay del contaminated people, not necessarily ngarkat belaw nga stranded rakwam. Tigay passengers na ngaramon may. Tuk man marbelaw. A security at the airport. Ay nga rin niya enough equipment till to protect them as gumang hindi na ka segil 2% ng organ sa nga error 2%. El top trakwa memral me tigel nga front line ra airport. Ay nga rin equipment till enough. El moment sa tigagi del adrogui. Immigration people. I get to go through the same process. Akpaltir ka nga rin gigil preparation. I get ako it's part of coordination. Manda ko na sa igeng namkatmok. My understanding Speaker, I gigil am ligid mo masaw.
Mergo kan mo mengir rogui. Lagi tang eruk klubset te metir galat. Dirga kudenge nasem. Ekam nam ketmok. Segera kora ker god gemiwa. Ada CDC. Ngari seguir el process and get clear and medical first and passengers from Taiwan quarantine process straight to airport el more hotel 14 days tested go released ma NEC they've been practicing this themselves was in this is what we're going to do they're very well rehearsed get in room. And like I said, hindi ka plan 100%. Hindi yung lamor ay gil pekel limom das yung giram remove. Mo will try to minimize the risk. Hindi, of course, hindi ko nga ngat sang seda if you think about it, the aklaga the leather, enough for a long time. Hindi normal mong malumon yasmer, then that's a different issue now. Hindi as of now ay gigid sel kat maklitiga na Dios isingum sel gimururing sel metiga tayo. Maybe you can address the term kafar. So lang minister di bok te lagi. Training ulmo ora January 22. Loban 3 border control partners ra toko ira PPE lo sem bakarang duspe glove ma mask is oi say gidam le start the training ra lo tolomu urtiang yakadam badangel was screening ra airport ma seaport ulmo ora January 23 emil lamon man mo airport tamlo March 26 ra mes last skogi emalamol seaport tamalmon mir alsil sa igel cargo ship sa training ongoing akasusem lang niya a dry run tel tokoira Friday direct mo si angel igel roguil ko ra gaps matirgel roguil mo ngania tel mo kme tirgal quarantine travelers sa ngania PPE at training namlam kotmok loban 3 eli melang madamol mal lodio loban 3 trainer tin mal mutra adra abla police tira mo provide a security mar adra red cross tira mo ngar alil deliver igel package magal mo igel site tamata direct kan ngania training plan ngay ngosisil standard ma protocol about apply ra kluku selamay flight ra nga Taiwan may Dios isul standard Dios isul protocol mang dagi di mamda sa Friday agi ba mamda sa kluku kul tel referral flight tel may agi del bay mare agi del gidel kluku so daka dil self flight tra UA hindi direct kluku el base tra kuk experience sergi det tirgal first tel 10 el mlera Taiwan gimla evaluate la sem magradi improve sa gidel process man saula minister ma agafar akmal amater gemiw ra process bram go through ngi improve by get go agafar elang al ula if you recall aman a question na ke minister abdo from the okra sige da ulga said tell process we going through ngana tell process quarantine ra agwam same program gid and program ra CDC the ulga sige lang a driver gora da kudung say mera ticket drivers are they going through the same process of checker team sa at least in area some sort of confident was it tirgang free of virus etamaso is saying arabas and mora abas at mo checker ni ela mora security kaya am na sen deka other so mora they'll go through the security tirgang security people are they going through the same testing ela ka mora flight crews tirgang area testing mo tirgang sigda concern na lengaringi ar other flight crews am not tested positive ay kita concern nga ay gimne kita discuss ay gigit magmo mo na say ngaringi some sort of assurance was saying
they're safe. If I may say, nga ungil sa number 5, sterile corridor. Malabay bokso dir sa luulel mulmuter sa Elbora Airport. Melat diri nga sige del quarantine site ra Guam. Ya security ra hotel ma Guam National Guard manggar sa igidil site. Mang direct kalmlaning isil wara rumor wasit dirikal nga quarantine ra Guam al 83 to MOE sa Bemotov. That's not the case. The National Guard ang arsel itial site ta direct close pe ringar adra Guam el kol hospital site ringa quarantine facility ra Guam. Itir ka nga sila 2 ra May 26 endir ka katal belto da rumor til. Hindi ka allow til belto da rumor til. Malberbela mo sisiu. Mang sige dia standard al ngaringi engi del other breacher sa igi del requirement ta pull out la list. Disqualify man da travel. Matangar sa igi del 14 days edi nga al sila a room until motemil mo mas rabas. Sa igi del black talil wasit monitor tira bekal sil sa symptoms. Kaya nga niya atal tested positive ito 12 dara quarantine site tel mo isolation ra Guam. Ya rest adim lakal commingle mat di malmon may Cell day 14 June 11. Itirigel adadra consulate office mar adra Guam Public Works 2 hours ra Lorela Skogi tamo check in a clock clear. Matadinga ra hotel adra consulate ma Guam Public Works amo check in a clock clear airport. Ma passport ta clear tira immigration. Eral nga sa rabas tiragal 47 etelmutan mo ra screening. Matsugo mga niya adal longir tamalubang makayal hindi ka pol nga sa rabas mo airport. Mung even masaygi al blood test na negative ra day 14 el borsel sil sigirin maral at sugumat ta makayal sugumat runny nose nga niya ngidil symptoms 13 at pull out 13 da ka pol nga sa telomaral. And then at the Masarabas, Kafkwa, ma-provide Public Works, provide bus, tool bus. Higang capacity niya 57-seater. Hindi mo split 13, hindi kayo sekadar sa labas. Madirect seating arrangement 13 sa labas at tumagay ka ng raptilan mera front, stagger, hindi ka atal ng okol across sa taraat. Yaw eral nga sa labas, at sugum hindi ka symptoms 13, eta misteri ramas ke kmutim tulol yamas ka. Yang mas rapas segiril diyo mas kan manuta sil May. Albora airport already temla check in a clock clear. But mora Guam airport police akuk take over escort tertil mora TSA screening. Minda kabal kul bora check in counter leng giril la check in. Tadi malmal tel mora TSA screening. El direct el plan assure kita adra kwa maloseng nga niya el plexiglass el barriers ringi matamo mara ka screening at TSA ya adra at TSA o N95 o gloves conduct at TSA screening from TSA screening airport police mutel escort 13 maltel mora departure gate ya labong hindi kal 83 malburger unless and sorry mo spa avenue at escort 13 mo spa avenue. Sige del time lora la flight tayo rogul stawang maduri free al simra. Manda ka open al stawang malubong duty free restaurant ng Rakel Sel departure lounge. Edi ngar sige del Masaras Kogi. United Airlines kudingelo set the required tiril low face mask. Screen draw arabi walo dior. Mang tiriya rogul drivers sa Gavkwa I'm sure at direct Kading ilo assurance sa government ra ko amla sa sumtamol nga sergi at direct can make sure nga niya a proper protocol follow raw eral polo takatirkan la dal mora airport segi da kukora tetelel segi del top dra room tir quarantine site all the way mora temil mo mas raskogi hal ang urad bor sige da ngakatir ka I'm still concerned
Gel bus driver, starting from that very simple thing. Hanggang mura test, you haven't answered that yet. We're going to mas askogi. It doesn't matter flight attendant talomas marang. Ding naringi nangari proof. Was a flight attendants. I'm not test positive speaker. Sige that hindi question nga ako say has anybody gonna ask kay say how did this happen and make sure their flight attendant will out to go through some kind of testing mo to give klaro. If I may, President of Senate, sel ne conference call will joiner gida Governor Guam tigel toktangara CDC ma public health Guam diregal malno clear Senator Chino was Guam diwai gida mabekkel belu tigel mlekot el mora test tigel ngara border control ma lubit tigel lurelira require el handler actol group arwa bus driver school marwa tourist mga tigel tidim ne waigit tigel mlekot el mo emalmol ma screening artil make sure and hindi ka involve activity nga positive malube nga nga symptoms artil mo setara assurance service kita Governor Guam as to the flight crew nga ringi babil ngel CEO ra United ngel nomrek mangalguk PS CEO almerigi del wasi. Of course, yung nga gigidal cases, hindi United abek skogira marigel, amla moragel gotel kurva will make sure our crew tira test negative, edya ka symptoms tira wearable operator, le safety tial aircraft ta direkal maklangal nga rin. Etiyang gel ngara Hawaii toktangal direkal amembera peikam amnarsel conference call at iluluwasing sabiel meskita assurance luwasay among ra Rogul airline United Delta US carrier will comply with every standard strict rules ringil kirela disinfection ra aircraft tirmar cruiser tirmang ay agora baby rablel share el mergider seguidal time. Elbo kwarte, elbo inabo, elbo delegate rason soron. Sula President Minister kora ulam dasra el afternoon aman bringel toel tablol gungeda imong el dulwase follow ra bosraw ya imong el dulwase do no harm. It must be a struggle mo ti so dulwase ko akmal understand mga limar ka di ka fara global gula that's justify gira del admit lo sangaria tellel emergong seguir del stereo corridor is violated then gira del clearly kad admit mo kad mom dela seguir the risk dango comparing na Taiwan al mora yang ako ra di ultabang ka sa sumati ayel flight del Taiwan kung nasa tlati malamal tal matarmak al sumda alway sa minister ra obiang ng from what I understand ayel el private flight as irar adal di malamal tamatayong so I suspect was itigal ng Taiwan al matarmak mendeka airport contamination emergong dia active cases at times, so they present a very different risk. Detail motmura TSA, motmura yang. Bomome sagel rogul kantamis tanal mu tanalo ayidele. Ekora fluorescent immoral and they use all these gloves, and in a very short time it rogo contaminated. So gira del admit was yes, we are taking a risk. El motmur seguid el contaminated area seguid el stereo corridor amal important das hindi kalsal seguid it's not about this flight yung giren mo blatak we are trying to create a standard of procedure for future flights may la question no se seguid giren el admit lo se seguid a risk
As long as the material was a risk, there are other rule decisions about whether it comes or not. Ang material was a sige the risk. Let's say a contamination of Marcel sterile corridor. Avoidable or unavoidable, again, then accept rin. Mansumang unavoidable, admit rin, about the role was a take the risk, and move on. Senator Inabo. Kumal masawli Minister Rahel ma rokul Minister Salmertyang ma staff for kamiwe. Akariga ako concern terhel United Airlines employees ngartyang almo sterilize raskogi almo involve tirgal at ma tangaring ako ra baby tiral concern among tiral sorry mom tingalo say how are they consider tagi the rogil process ra or tel skogi almay mang bolsa iral assure dal baset included the rogil kita masaw the process ra sigad makarang e protect ra adamang also mga positive case and contain dal nga ora mo spread ri umsulang. Sulang Senator Inabo United Airline kumdas yung tarigil malim nego tlu ulen set standard our employees el prevent tir mata subadil ngwa cross contamination tir malubet tungura weather yang ngara aircraft tir ang passengers tir so akumda yel botol lan ngarbelaw United akumda swing leader say kidel ngarinya malungil blow preventive standard tir as to PPEs arwa ariter mar adra hospital arwa kafar adire kamla make sure arokul frontliners amo well equipped trigel PPE al sugo mato al dirga ka akloklil lesenda kumbalir tilmay yang ngarinya lola bar other hospital mang hindi mawai tirge rokul ngara frontline ra airport ar other customs sama ar other airport ar security mar other arf tirge rokul Nepal tertial training ang lulugorinya kafar ni start ra endra January malmol melmela so far yung alak alwidem na motul dry run adakat mokla imong siral kotal may sales ko gil nga Taiwan almay ong erul dry run sel naringira kasus gel dry run adong at mokl malasam as if kadangara real time ra activity mang naringira volunteer ng cell number material bus drivers sila daw spare tira amnara driver na kasus matemelas kogil mera 1240 makadul directly the ulga the rule we want to make sure alwasi tirigel adal mo involved tianga make sure at 1240 and dakal dibo say malubel mi iway wot tamakara tangarsi they were all there kasus driver na melgat mokor airport almol mutra yel quarantine site ra kova la kalwit in spite ra mal me klo ulle they did it from airport al mara quarantine site mong komeng aktal gibel nga laklen di United amalu ngila standard ng ma training ra there when it comes to preventive measures Makti okay ra semtikal United Airlines employees tamle include ra dry run ra susan din lang station manager tiram nara dry run employees tirga plaktak laureli other lager das kogi diakal kategel may naringi nangaringa flight ra artil me agulgor ngeo asi ngaringa set of rules tirenya mararingi our employees dry runner tira di endra airport sel logor de tirarat dia kalau bagel tiaro gil
lo maralang. The airport manager, no sa lo will involve. Bong delegate Rason Soron. Sulange, Presidenta Senate, Sulay Minister. Kada manamo bilkatak laigel telet quarantine tigal adra al sela hotel til metro del mera airport. Agariga maldi within ra airport rakwam mabelaw. Asel airport rakwam ngaka sera lastel do sa da tiangin. Ngakamle asumel waset tadi todra hotel tir en mas rabas direct el mon en mas askogi. Hindi bol through a lot of screening le. Leko komda sol wase segi del todo screen na bol through al sela airport. Asaya andado ng lelo ase akalel ngani at eler segi. Ya official time sel within the airport ang detail tanga al sel maluubang there are other people al mo masrangral flight but they're also in that area langani trigal ngalget se akot sel ongerung sel trigal frontliner blolo sa dringia a ministero bi angra artiang trigal bekkal frontliners kada mo masadra well equipped and everything sel bol handle trigal ngal may el bol mere tirgata direct el mawai tirgal ngal ma quarantine malu to tinga sei de mormei sei age ora di tul garige komsulang Me diboxo dice el airport rakwam. Yarwa kafara sa inmasaw da ku igel mo follow up ni bariter. Sel time ikadam lang wa ababilingira adara airport rakwam luase. Dia ka shop sa mga restaurant dal open dia ka ngot al flighter sa del time tedir adat al tilgal 47 harbor para departure gate di tiria mora kida telgibel ngal tanga tele tangaringar ngal geda mal ngarba bal adara Guam airport mong sabela information al damre al malay lo giu tirgal marra delir al back and forth tana assure gida full cooperation ra airport police mar personnel madiregal dia ka siap sama duty free mangaral open madia ka ngod al passengers lo may sa airport to the tirgal personnel airport. If I may add to the minister's response, direkal sira planner tenga ongit tamlora akwam losel sabel dil director mara tarmac and the TSA dim nakal kangi assure was processor tira ongit sel tokoira cook frontliners sergit hindi ka gol quarantine unless mo niya positive case yung kanya process sel contact tracing mong planning awaseng kadrula designated at quarantine site in case moring ya positive mangira at quarantine tirger rogul lokme dra gel positive case hindi el at time hindi ka the quarantine till unless moring ya positive case sige dia plan sulang kafare tilagi the process mo sa garing kada maldi hopel wasinde ka positive case age tool test ang mga ko tool test negative tigal adam le handle tire mo kay rirei ya uril bol positive to kam na mo kay rirei el seguido gumdas seguido el spread at tel toy maon makwadi ratio seguido sulit oy sa protocol ilang ra kuk tokoira isolation ma quarantine sugo mga niya atal madang al positive ingirel within 8 hours ministry rahel lam lasigi isolate ringi within 24 hours sa contact tracing ingirel namu ulwasenggang lokmeter tang start tal contact trigigil adal quarantine til latamle exposed and then nakal umurura testing so sa gidel entire process al madang adal mon mutra apol quarantine ingel
close contact girel within 24 to 48 hours ng yam na makatmok. Di again aktim kataklil wasel ngidil adal tiril 38-47 malum tirgal nga Taiwan may madang alwasen positive ikada isolate tingin mo roy tirigel quarantine reset at sel 14-day quarantine period at tirigel rogul rest. So sugum tamera tirgal nga kwa mame test tara day 14 ya 1 or tira positive and tir rogu al mutal reset almo day 1 mangwal another 14 days nga quarantine ya positive case mura isolation. So direct ko nga ni sige del reset del aspect of quarantine no singi del time throughout the 14 days sa sila berbelaw albo niya positive case among them tir rest mutal reset del mutal start tara day 1 malmal mo 14 engage del positive case isolate ringin mo roy dara a quarantine site mo roy dara adra balum and then a contact tracing a start. Senator Senior. Malungil afternoon Minister sa kuman masarate al komla other dria radio nga ka kuradi soal mo kura amo yakulle laigel blalto nga Senator Dr. Cuarte gidang artiang lo mesel wayabol teletal do giungi raigel ngar omrael melo giwakwam el mormadad tegit sel wayabod toltirak kangi mga ka blatakalo lingit alwase me bol sabe edel mutal lomos the postponer telo mrael lengdir kakabol alqura alilaklar ngud nga kadong okertiamal qura confident algiril omraera Taiwan almay indi kwama akuramal malat kalwa sa kalil dir ka kinadalospe at algibal amal mutan mukut maklisel process ito ogi ungileng kung tasweng ang LA ngam laring isel al passenger mlarakwa mal morasaibal al mle test positive al morasaibal mang ungkora nga rin segi dal sebak renge biko segi da madingek mo nga rin mutal tara flight al mera June 25 and an additional flight ledam larong siya president al wasay June 3 trips logo yimal ada nga ra itcha trip pa gagi dal dilo nga president al June 3 2020 lumdaswe ingdakal sufficient luwaga skogi logordir belaw ndirul wase areng artir galngala algiril mermey seguida ulang aringityal repatriation ngreng artir galngal kal soril mermey saya ulang mangaringityal repatriation yarangal kana school ay girel ngar leltial government ay ka ngar lela government hindi rekal ngar aledal gireda lo mesal wasay mlamo subi ilmay ak mlado do litera lola la seta makmok mo kita do lo wasay dia ko may forever dia ka do mong dia ka tal o membre diak ado sigra rale ak mo join us in for quartel wasay dirka ka bol subi ilmay dirka ka bol subi edal rely cell system in place considering infection rakwam aldirgam lora saibal mang sel bodo laba ol badabal wea interest kidal ngar belaw mar interest rangala rendira rangala algiril mermey ay ngar ol badabal yakor hadia ki sangal mul wasay rendira rangala algiril mermey agiril se kita uli hada kongerat ko gimang mekperdra balur belaw makmodu liseleng akmal mo join tegidolon tila presidenta seneta ma
a speaker a house delegate siya wasay meluta do postpone bolungil makatmok kalsel dogi ungi olger draskogi letya dia kadil imol taimel markong ngaria ongerung ngaria ongedei patuhan ngara merikel dioger kalwasay ngi ngarang open belaw men sa amale kong tiaigit sel gida dalgut maklimang mermay arbek la adarogui dia kukul dir tirgal el students el maldolat karendil mungiril mermay mesegi dia dik telil mo ulak me chonra meeting maloreng asule la presenta seneta ma a speaker a house el tial te alan el mudo do mer ministers lol mutol ngito lo septia galel sabe del mutol orgadi el magatmok le situation rakwam el al time al tamla modia ka local transmission dice el tuwa rakwam el moratara balu dirgo domes ngin ngaria infection tegida asengan al tegida baygo karigar el ang minister ahel mangarang agel ko kora advice ulaklat ka toko el mora ka mama al adra blul wasay me el ala mesko gi ratuela ba chun tuwela ba after midnight engara sabe edel gut mok radalang akled al sumangarngar maklol adal ngara radalang akled tamada mardaladal logay madringel arakrir engara se edel gut mok makaranga do sa baak radalang akled al sugum tel skogi may ngari akuk tingod liliakal advice in addition to malata imad dia kada borase kada do sumad korasmer ma aluube ngania togubet sel lugora ulaklat ka reminders ligiri adra blul mom denger el aldi el anklugugen la angyao seng meskogi sula minister Doesn't rabay giri move more sonsorol rambre at the time. Say the imon say the really and the akal o sera Tiagida TVS Malway 100% prevention. I don't take any risk. I don't take any chance. They say the actual decision of Ministry of Health. Kumamil marula urior. Mina kumamil marula sel urior try minimize our risk. Gigit give lam rule, may give lam dung saya. Gimom dasun saya nasab amin. Gut makli. As far as saying it's 100% perfect, I would say no. Diyan sa egel, honest, I was saying 100%. Di nga rin yung risk. May gel plans marugoy ang imla advice sa partner sa git, matigel. Ano na kayo nga sew, ito mas kumama recommendations. Hindi reality nga rin. Kadomes, di nga rin arakta di nga morbap, di nga rin cases rakom. Yung klakakro sa sema, Taiwan namo 2 months 60 days dia ka case at sablu maun mo trigib ngod out the sweat gire la Taiwan di kadmai di bay mo blok tak mo tikiro ja gunda si tiang a leadership decision kumama mal di Indians ya gunda si tigal ada kam narmula yel kotro so amr mo ma gimo saud marogo in direct dingani amar singil we cannot be more perfect than any anymore magi you spell recommendations and what some of them amru ringi 14 days of recommendation a CDC do lir mo 28 days el mo to lir agay ako sa amru mo hindi say risk adi ako sa amru promise mo 100% hindi ako sisip agay gidak tung sa edel argue all day agel gibran bru lagi gitu Bang minister Sulang Senate President kung das kredi i-share information le kata malas mal mga titaygal issue hindi me bol blatak luasen dia ka skogil mera June 25th dia ka skogi el mera el al puil ra lui MAE melkop singil
Sel June 25 tama June 11. Ay geguk ne plan ra United el dim ne May. Et ta plan el gire la June. Hindi tama dangay ilwasay. Au lobong el gangay. El mosaba dil fly el merbelaw. Angayu rakabal menterbelaw. Makadul tabadi ababilinged el mara United may yero will airline el sebal merbelaw sera May. El wasa June. Amalamol mal al simmer el gire la ngi dil commercial activities ra Rockville Airline al merabalur belaw. Ongerunge asaibal magwama consider del domestic ra balur Amerikel. Ndiakal quarantine ma diakal test al traveler agwam al mara saibal. Malang saibal meragwam man diakal quarantine ma diakal test. It's considered the domestic ra balur Amerikel. Di yor yel kabalmen tamay yel balu el sugo mga ringa suspected case certin etal amu apply sel mandatory quarantine certin di ko cloud ng mama ay guama sa iba la domestic rablu Miguel maulang malamol ma flight ra ako nululul mora kwamra every week if I'm not mistaken every day say malamol mal flight di ako dingel was to require trigger will other quarantine test cellphone nga sa Honolulu merakwam we don't dirga ka oisel information tial el process ala kalwid yak dirga narsel conference lulbent trira ka panorakwam tigel toktang na CDC seral babia process el mortir ya doctor Cuarte ay mina Dr. Robert, ma Dr. Yanom Narsey. Sira lobo ba process el mortire. Engel toktang la CDC silba de mamalwa sa gimom da swende kapelgula tablol testra kwam. Di imol testra within 72 hours. Litiga gi de legor bela etel mutel masim el 14 days el mutel matul test. Mang ndi ngultuira yelguk ne el do ra tirgal te del toktang ma president ma officers ra a senate ma house en miltibel wase ndiak moringa tablol test ragwam ma yegi del malmol malwaisi aktiregal disokal stress ra point el wase atara men el factor el la president el malgoringi ra mama wase kada melasam lol top der tirgal ngal karabulul ngarnya se ringi all time the longer they stay there en ngarnya risk kertir el ngutial ser ya damre del bay tester tirmal negative el merbelau en mosebaril direct selva akil se imora factor are ngal kamare ngar parents mangal mutul imo di ngaka ayer lurol giblam involve ringi ra Dr. Robert ma IOC ma NEC mel mutre lang president ta senate ka ma speaker marbeklat dia ka adal show symptoms maluben test el positive ebol nga sa telskogi that we can guarantee you ending wayel blamdung tangak Senator Cuarte, ma Robert Marbeklat. Dia kabalu laad 100% ta planering ma operationary. Amerigel man diakam. Arosia man diakam. Anywhere. Di tal level la alita la adiaka amersel. Di as long as adam at mo kringi di ngaringi segi del risk kringi ma. Agi waigel lolgo Dr. Robert agi mo raigel ko tul kurba al sabab mam. Ya kumda so process el mam katmokla adoi tel mo July mungla dire kal dia bol boto ka tok tangar bela dire kal dia bol boto ka a hotel room sel bela dire kal dia bol ngoda a structure ma au router airport el meraigal quarantine site I'm very sure almost 100% lo asa delu tel mil 1 month mal 2 months dia ka mal change ra igal bla kat mokl mel mutrela mang kadakay nga sewara udas wendi agi dio maklat kel wasi sel bla de la Dr. Robert lo wasi sel process marogul ki blam liang
There's nothing available on the island del dulwase medlu tul mo utial meda the ting titia. Mang komal masaul hindi na so kalchera igay mang masaurat al. Ledik karira riter ngarisel silva vier blel passing il mea se number 6. Masada yel PPE. Ti so turn more segi them so the last time la do de lo ngaria 10,000 kids. So in case sois bawan ng elakumeseng those pay sumong one confirmed those pay 300 tori bilkul asige di enough more 3 positive cases. So Sayyid as of today ngaringi Aldorot 986 el full PPE set. Aside from that ngaringi gigid additional supplies. So el altime sum kadamut mamrula PPE sab eder mula 9,300 PPE full PPE set. Sayyid el tilo sa limiting factor rama sayyid el N95 mask el 9,379. Yeah, 10,000 na on order. So as of today and sab eder ruli full PPE el over 10,000. So moral toy mang Maria positive case in May ayel resources el full resources ra DPPE. So el server telal COVID positive patients. So sayyid el base rawaseng dori 300 full PPE set madori el boxes of gloves one el confirmed el patient el dori days 1 month. So 9,000 na masara dori smear About 300. 300. Yeah. Okay. For dori. Dori. So sige dia yellow lo ministro biyang amral to. Hindi kalsal yor mulwase ngarang klel. Gire del gimer luwase ngarasel maximum el blood boringi. Ma except persel rich ke kada mo betul gir. So we're talking about toril adult smear. That's the limitation we have. Say ada boringi. Whether in COVID may at some point border kita mo open, it will come. Mandal sal say kita the question I say. Kada mran kita rogoy kada mlamor say kita ko kurba be minister. Igimer luwase ngari til 2% risk as a nation kada mokol mamol ringi. Ako msa say kita kariol leng yes and also the increase our toktang din sa increase our PPE. We know what was in Sabed. By the question, I say, Melmuter el seals, Komsulal Mutiagi del Bavier el May. For the first time, yung akamasatiagi del Bavier. When Lerera umoding el tilo some time ago, in mga minister ahil. Makti, mimerko sa risk ang ringi. Ulmang ngariya adia atal adra olbi lom toras ko gira Taiwan al miraklu elisin de atar currency ma apparently de al skogi problem ngariya mo ngarang klel domesringi emergo ngek mulwase mang angar alela ngarala ulmak milora minister ulwase ngari sayid el meirey le ulmak to kertiang adira kal andera meirey ndi ngari sayid ulwase do no harm. Mang no harm all the dingilu adik mulwase tiagi daw risk are we willing to take that risk magubdas adoril pera PPE in the list scenario lelangariya mo serious el case we are going to use those PPE very fast so hopefully ngariya pipeline mlamot mo sulo. Delegate Otto. Sulay, President. Ulit tasil sa Mergamul Minister sa Rogoy. President, aldilungilan kuker Minister Maruk wasyak sil list ra names sa minister. Total names will confirm del Mertel Umbrella 47. Etigel Tedel Adam le opt out malubit na Mirrael. ID siram le 50.
tirgagi dal at tigil lola pang clear el expected tira June 11 tatilang tirgel mevel lego meset yang first batch mang tatilang tirgel mevel gire la second madur batch Sulang ya delegate. Ela kita dirabot at tatsara o ura outside Guam. Ang direct lang nga tigang nga kaskuram legal or edit tamle flan mera Guam. Matangal ta 4, from my understanding, ta 4. Nga Guam quarantine at that time. Maser ko kato ba ako cancel general kita ako musika sing talang clear. Kita mting na siya nga nga kita nga siapa na momrek nga Taiwan nga Hawaii mamrigil. And so sige dalo ural 150 le hospital sing pek di 50 pategi da ulmang lo ay sil 50 and di tigil tede tilo baga. So we are talking about numbers beyond Guam at that time. ulmak malko minister o uldul bar sila takot al makatang emle 143 malchukum mo kumbes ang gagi dalo ul ball 47 na madel ngata expect to set at least tanganya are 100 a crazy ngi lesson issue le silguk they don't miss it till June 11 matir gagi dal adal main that's one level of risk sil the either I get the blow patch trips isigi del risk at increase maulmang kata akuram last mulmom dengel wasi ngarinya ora expected number or firm number compared to 143 dulpana awpalil Masipsula delegate ilang as you know list giblab submit tani nga mel democratic elsmera nga huliping kedem la include tayo wa direkal spell nga Hawaii la maungil man direkal wasi situation ra tayo nga elal tigel brakluko besides sa ilang adome se taptok langal ka ilang amna mo merka school ramrigel tanamal kolmel no merka school on non classes they cannot stay there mangnamo soril return katatral maintain the number and the again ang kada feel was it the right rangal kal hindi ka dito ko rati rangal ra school direct lang article student dal lang ramrigel the issue ramrigel lemno ta kasilme ilang number el tolmesring 143 I think is probably going to increase as a result tara at school mla mo bare ka ma omilit mla mo bare ka ma aram lakto they need to return ma tigel mera program ra selul koring ya adra PNSP ur sel program el blergi President yung recruit malmol a crazy election issue minister le sin molgol wase amo increase ya ko ta akmomlat ko wase sel quarantine system rigi de doctor amay sa base ra adu akmo sing hospital accommodator 50 laugh ya aktilegal lomdas wase tagi do maral mer 11 nganyar are 15 ngarakwam mar 11 or 10 lara at Taiwan alaming akadal amakarabot accommodate more than 50 siya ko adil ko dimner last yung arap tulo kundi alsipel di po ta confirm rasing nguarang about the truth that tigil ngarat Taiwan almay about the quarantine kat ak mal mo quarantine tikal 47 alsipel mo koramos motil wa si dokta Tirgal nga ra Taiwan almea 11 na 630 ra mora isolation room ra hospital nga ni del trill critical al giril nga ra hospital matir ma escort 13 mat 6 mora isolation room ra hospital sera gimoru legal quarantine sites aging luwa extra site el gora in the event ng mga ringi positive case mong del quarantine at mga extra site al tirgay del 5 el remaining el adamong three patients matul escorts so wal 3 rooms sa gimular sel extra site el more tirgay so dakal komingala tirgal nga rakwa mamora separate el quarantine site material nga Taiwan ako kumorangot el quarantine site
Ingyo sisiwa process tadi ka quarantine. Ma test mang test 7 days 7 day 14. Kita last. Minister, based sa comment na Minister Maruge, sige increase daytime di na kalolo ko mas kita concrete number. Wala nga feeling gid la quarantine system mo accommodate raw kung sige unknown number. Wala raw tasul gid say. I think Bilal bagata clear adaga. I say we can handle 50 at one time. Di maringi tayo elang to 47 maringi tayo bebinata, 50 a little bit over a little bit over 50 100 in that way. Or anything more than that, that's hindi tumla planning 50 is within range of 50 is doable. So that's it really. Of course, directly understand that tianga mo take a lot of manpower. Diyak dil logistics rogira mo involve na ayal agency nga sila NEC. Direct mo affect services sa hospital tiya mo require nurses. Mar baby rara tira order hospital mo men ayal quarantine sites mo direct mo affect baby services sa hospital. Kasi direct kita mo aware ni. Tiya nga tiya better 2 weeks. 2 weeks. Hindi igel planning plan rule tinga nga igel gidu guloy inamor se purba so amgut mo adilungi lak edan morage urada tolmon me direct tara ule delegate mesel recommendation ra Ministry of Health and Lora NEC ra algot me tokolo sa kanamo mare repatriation asay gidel lower lang lak 100 hindi kan dilyo logistics direct gilumdas surgilo asay katagi karinya TLL tiarak mong kadama focus sa tigil nga rakwam mong mo first batch man dia ka adal di transit ra Hawaii May el nga commercial flight ra dolong lela Hawaii marakwam el dia kalbol quarantine madakabol test masar skogin metyang sa direct tara factor lo sing raun makadam la minimize ringin mo 50 yo sisil time makada mangudol tigil nga rakwam masaybal bang gigaringi sa gid TLL adal guk commingle lo battery commercial passengers sa dong lela Hawaii marakwam di met transit in merbelawm sa direct tara factor direct legal dilo minister since hindi ka operator al sila declared emergency hindi ka wala tokora contract lo bang legal quarantine site may direct luul makada kora selbol sa bel mare the decide la saying hindi ka legay direct kakara negotiation lo mantrira trigel owner sa legal hotel isaraw elel ra do starter planner tiang ay gan maklol hotel adim ne ko towar let direct kal matak mang tirgay gidil quarantine site mlakongel sign na contract man direct kal gire dalom das lo se akuk ta stobeng akuk ma renegotiate ta besel contract may gida akuk pebi raw behind the scenes el gire dal consider bere del plan gire Minister akti gonna follow up sel tingem le goyak madingel wase last time le metric le tenem na Taiwan et man stress ra system el mora point where makterekal ako tak mrenga sulem gire la self flight el meraklu akti o ay serga ukti between gi by that decision you save some lives. They are also stranded. The Urangasule. With 50 or almost 60 other May, you're going to stress the system, and we're going to actually get to the cycle of another 3 months, and we're going to see our other mokla that we have to address. Makaktrikal nga niya ako na concern nga kalwase if we continue to stress the system. Daktul waseng may ay nga di told do mesel ter gidel adal nga held luaseng yang bato ang boyotra adal nga outside that was say the May on a day-to-day basis we see the change must stress and more life for other below. It was said yesterday the more cell ICU more up kulada to the stroke or rowi. That's a stress related.
Makmrenga sulem gira la flight del Miracle. And I hope our other nokra mlekra tel table adrekal more sensitive and more gil baby that will be stressed because of this decision. So Delegate Dilmay. Doktang mga adu mura another doctor di kamal dagim doctora ka senda se straight system ngrab bul gra imit ay da se bal ada boren se tera blu jakal doktang ma jakal bedul to la kabar de bol senda se stress the system ngra imit ay da to la kabar Alex so di agote ngirel moblatak le mera rogul adlo ase ako vida al mera blur bela at this rate a 4.5% del death rate tablo ka sangaria 800 tel other bela ngaria possibility tira ta moment. We need to accept that. Namadal gidel debate around the numbers. Ngirel accept because that's what's happening in the rest of the world. 800 tel other bela. Ang ngerung material ade ngaria behavior or other bela already tanamos tel shopping. Tanamos tel wasa ka madagi burger. Tanamum das wasendagi megora guru. So, accumulate a year active over time, layer other longer araheld, mo COVID. Ma stress el mora system, access mo gegrey, ma quality time loit el mora smera mo gegrey. Mga adi aktul wase whether kada move one way or another, active wase. Giredel accept tagagi the reality wase. A decision al dorurni, that's the end result. Magad mo olngi, makaulak mo nga sula minister, ngariar other mo mararaklu, maurang asulu rogoy. Le ngariar other mo mararaklu because they're living tomorrow, they're gonna live. Promise kami. So ngirul wuktirekal mo o message sa gidel side, lendiadil tiragidel adal dollar. By the way, sales statement to sa ngliwa. Alang arse ang klote well gidel rogul di ngariar ngligidel ang arse. Mengirel la aldadu al alang arse gidel dalurula aldadu sulo. Bon. Saura te ale presidente tra senete asusam lamdu hindi ministers kulingi trak loreng kadokora repeat tatiginyet malubo kad mangarang hindi ngara langral makmal okora momge kokak el sungkom lartera las tektuigang ekom recall elakak mung el sabe elekom ensir akot nga kamletal ko ke ratratay milwasay tirkal ngal kara school el to southern tirel mermay ngariya clothing ergid lwasay telang amla graduate mermay merkong etelang amay moria te elirel mutul molmangal igida momot aring lwasay giril mutul meral morak campus temlet ngiyera about a month ago ongerungul gari amulwasay tirigel lulugor tiringel urur aska a PNSP a scholarship office lwasay temel me intern yes teme intern are they teme intern MLK dirigel da kabalul di mo kurtialul da swed lwasay temol mutul manail agegi da atul greek and this since minister airport ako ramlo mention lwasay tial flight al ngara Hawaii al merakwa mabekel sils akmulol wase minister held ma state lenga ka mal makatatal mute ratial tirgel smel ngar Hawaii lebela wa gegrey mablul ada gegrey tirgel smel ngar Hawaii mar escort tir are all my family madigri ga wase ngara plan el alla ngarnya til blabol merek el ngarnya skogira segi del Hawaii el merakwam en ngorang ngarnya plan el wase ka la amo malartil mel te direk el mal makatakatang mangariya igel toblong el wal gira la tora school en ngarnya segi del imo el kora giri tirgel smel ngar Hawaii ko mal masaurat te al delegate if I may kuk talalgungi kara scholarship board tirgel mlak graduate tel interns at 26 tirgay git ya board agirel ngar ale losiga olidiu lertil mermay el may intern
Hindi tirigel kuk may intern na girin mutal maral at juniors maluwit mo senior. Tirigay gidil lang abay agi mangi ra result at tiay gidil kotal skogi lo sing motoy malubandiak maong rules skogi maong eday.Egyam dasol sel suku mang mo July August hindi kaya tutalay lamir belan may intern ding namamada ka summer mang rokul to ko scholarship por tadi mo tuy ra result at tiay gidil first flight. If necessary ang giramal amo cancel or tirigel giril mail mutan marahin. Dito 26 sa giril mail mo marek el mail mail at tanamo marek ka school. Tirgel 26 sa Tangara Hawaii. Tangania nga ka Carousel Below, Hawaii ma US mainland. Terur tiram lara lakalwithan New Jersey am lam kwam bangira skogi. Hindi toko nortira wasel sukum at tamora kwam bangina skogi eng taadarabliri ra supporter til financially leng guktiakal nga elela scholarship relief fund na maluubang supporter tira outside ra tokora school sa kita kuk situation na alta. Ela tirgay gidal 26 ang dulo set tamla mo mereka manggiril may. Ay gil toko yung blam durtir yung kumlak murtil wasya gimalar kami makumot mokrag may watyal na mo mereka di lurtir era bota ka ngay giril. Toko yung lurtir wasya rokul toko di tuil wasya mo niya flight maluban diak. Kadome sila sa guk nga next step pal sugo mang tamospe ang esra beyond ra sel guk nga lela scholarship for den girel ako malu sa tengamin mo ra ministerial state teng guk gerel mo tuba daw mo nga sertir hindi tinga man nortira was tegi the situation hindi el at time hindi gagim cancel or internship at di mangira result lo sa mo nga skogi maluhan dia sige ta to norti. Okay, ministerial state teng nga final to blam informer til wasya kumot mokrag mi lagomay. Hindi ka, well, at ko ay virtual ko other scholarship ti kayo del ngal may. Adible soma man mo ka ni magilumiti ka ma other scholarship or da si tigel na tuwa pa da esep ilmay. Kami wa mo malartir. Minister hindi ang agir egor gal wasya kumla ata do may mar other scholarship board bukumla assure til wasya kumo malartil may. Hindi blakim asura scholarship board. Agi bay blep wasit asum tamla mo bare ka school mla graduate tesoril memba yung ilal memel kukle del ngo seorgi del part human resources sergid hindi tigal kuk dir ka mel nga internship ti kara sophomore junior Gira di mo tirgel mlatto del gay del sendi lagi asura tire ka fara ki mo meeting tim lagi mo asura tila se komei abay di kiblap adadu asil girel mo tergok klase gi del teletal electrica returning students el dimel marko but we then assure them na say agimlar kamil may. That was our discussion with the scholarship board. Bandir ka kam gamit tera belur belal waset teng yul. So sa del fellowship award ngar alela PNSP malartil merbelon meudior. Atokon nortira sel sukum so miul scholarship ang tiget ter kami eko mo rakwa mending di kami lo support ter kami financially until mo niya skogi. Sa gid atokon nortilo sa kada di mangira atokoy matsukum mo niya skogi tamayala kay ngida ter guk mo next step pamong scholarship ulma na tiget ter mo rakwa. Hindi kumdasan el at time tadi terung tirigel mlara merigel am lamurakwam ya rest ta mangil was mo ngarang tokoras kogi tirigem lo da ka ngod el wasol mortin but other abliri there say oy laburakwam megim supported tirakwam. Okay, makariga wa siya el ang way tirigel del molgor til giril me de komlak mortil wa siya agi malar gamiu. Agi di lurtil sel sukum mo niya skogi yakad mo omes lo sen si ilmay maluban dia. Di el at time hindi ka tokol lo sen tamay hindi ka hindi mo kumodo decide lo sen mo niya skogi. Okay. Hindi ako satisfied ngir kami ulang agira wa siya kumla assure til wa siya kablument terbela malar kami.
الويتيال ومرا الميل بلام أشير تير إنغاري هاسيغن ما دورد بتريجي دل بولغور تيل نغارا هاسيغن كملا أشير تيل واتيال نغارا غوام لومرا الميل واتشي كم منغي لمغتموك لرغميو للبورنيا تيال لغوام لارتير يتيال لغيد أوبان بشي جدا غير الواتشين كملا أشير تيل واتشي غومغتموك لرغميو للبورنيا تيال لغوامي نسوادن بوكلي رايغا من دي kada mo prepare gire la future lomrael Ngoy se agim le assurti lo se sel boring at le omrael. Ego me. Et men dil suko mendia kan dia. Lengar alle la scholarship in black tirgen la graduate til me. Umara tiget til me. El atirga gidal ngara guam el mate ngarinya ngara le scholarship til me. Di waitel mo logorngi ang dia. Tirigel nga tegi del first flight la kalwid and dia tartil partner say. Dia tartil partner. Let tirigel o masin de tirigel na momre kan na graduate tangara outside rakwam. O tirigel na momre ngara outside rakwam tirigel ngara guam el me. Moy say nganya terror tir el mlara outside el tamlara US mainland el marakwam dim lo da in time el ira quarantine tirigel first batch. Okay. Hale di klutel makatakli meeting ergida o sigar olel wase seldru olel olbira kalulaw wase kada magara e postponer telo mrael mendial sisbre elang e mera July. Seguida moktegra meeting relang inding halungil makatukuk la discover bebira information lungil gida mo madangay mar adara blur bela mo madangay maringan mutul tara deligetan kamlut de delegate kibons. Most veces, Senate President, unda sa Dr. Cuarte agam no tat seringi suada clarification or say kada ngat nganitel skogi Mr. State el rataiwang al el moititiras me el mong may gagi del plan ra leadership ra igal telal trips ra United el May kiril tigal bebir gidra akwam seng mo deka impacting in more sale flight ra Taiwan al May mal ubong ngaringa ko ra some kind of impact mo da telela adal smell mo ra wat Taiwan. Can you kana clarify say gidel Halo kul ngitra Dr. Amay sama Minister MPIIC mal clarify askogi. Sira, wana tara leadership meeting. Nagdamla agreed wasi kada ngari tiga kita smell malos pe angeso. Ediregal the stranded one bigosing a united da kasi uma Philippine ma China era da Taiwan dia kate elite pobre. Etigante direct the priority. Sira the TB the misal the tiga the book stranded students ma returning residents. Ekadamle agree was him. Tigam the giril or udr. Masigi the right away already arranging in the book Gagreskogi di dortina gingan magi agree with tigel 6 panorail. No magera escort margo hindi sel loral meses kogi ngo takti tigigid kuk namo mereka ngawgurul di segid mali bulak takla dakwatin margo ni sel situation at Taiwan namo dia ka local transmission tira well contained ngari segid kuk the sweat giril was in there's not safe of course like I said, 100%. Hindi kato meso sige the situation mo na mo safe accept rin. Kumdas ang the okta rogo ma other bela rogo accept say. Kumdas ilang ada mal tel tial lura kumdas sel dir ngania question ada blue was American makoma de bolwa Taiwan. Is that right? Magumdas sige dia ada dos saudringi emergom sa de gagi de togolur le basically tiga na Taiwan al mei amor o si quarantine ngani tiga kwam al mei
Hindi situation na Taiwan nga wato. Ega reality, dia gurulay kang daw. Mong sige daw undas siya issue. En malmaral to ko gel mol ko Minister Rahel. Ara adra blur belar el al time at tilgibel koram lamo o gegre daktir el girela blur at Taiwan leng because of their malungi la teletele la arole la a prevention del corona at Taiwan among a ulang kora be tergide emlo ule kada decide lo ase madal sumang waise emebad address tirgal dadal smer betirgal dadal smer msia ule kada mlo address ringi mang maral ko egel molgo indi elang ase krengra blur belau adirgal bol kora amom itu tarendril girela guam mamrikel egme amdengya kami amalara minister of state tramrikel may magwam ngigel tablora blu el dirgagal borioa tegidel raktra al sel seya concern maula ranglel olbira galulaw maptukla adrablu olngit telwasay mema da basi telo mral may edungun mur ongewidel buil de elak miusel kukmong do ego mosay tabul tirgal ngalaga tabula adrabliril mal sorira rangal giral ngartiang yalang arabulul ngari arakteng baik klote elil mosmer di kita madengai tiarak taulumu ra tian nomre garak emel mutre elang etirga gidel ngal lol gortir mar adrabliri rabai dirga katartil mosmer mangwayal blitok legal dolgol toy mang kerdi kedal mutel mamul mral dadu ending lamoy maklok kita almut langartel lerud sigang bagdi delut gilo arungude mergo del malmitiang ndial ngarang betoga ger ya adrablu orang sergid ya sweb karandil girel tiang mang gired mal mongi lotter klat goira era aboda marek ma ngwate alam sa senator agitaya so le presidente ministasi semor ministers di director mo follow up perseguir el concern de lia senator Cuartey ma delegate rasun sorol akora di rungu ke minister mais makau minister state akko di suspect masya Taiwan or the ses ko girtil mailing confident masin dia ka sera blur belaw atal bur nga sera blur belaw kadam la jeopardize set le las mer rebelaw el girel los pe anges or blur Taiwan Hoy sí. Seguida otro brother concern ng president como speaker kada nam dur tokla ading girel mo blatac kada na jeopardize at elle la smell adrbelaw mo tigramu tangal babluguru al sugu masi ramay endi ak understander masing gekare ate al tial se ramay le tegi de protocol el dorungi ar asidi siranga ba amrigel ak masing ngarbak tirganya confidence gider say di seltal laborngi eng adigat level momtigra ngarba blugurul outsider belaw akti mutologera bebira to minister of finance magal minister of state sugum metels ko girang yaos kadmal mol malharaw arum tigel bebira adal ngara tigel mede rakwam Kiral kada malhara room tileta. Okay, ngral sos rawdo ta dos per girel sei. Tigel ngarakwama tigel selbo de deciders el second el budget tigel mobile mora 40. Di wa tal teleta el torungi. Seguido el mobile mor seguido el 40 kada moradru agelo siu process el mo contract tigel sel hotel Michael services el tira bo provide el mo se mo depende la decisión aquí de lo hacen el second flight el men morngi el borngi seguida la dirección el morngi ongerung
although those PL mortiang mga sa gidal le first del COVID-19 ble da pasar ng 900,000 plus sa 180,000 na direkal ble da kondirekal ble pasar ng makurang asuliw direkal mga nga grant tra DOI Lombo Care Act del 1.5 million al plato direkal nga grant tra CHC 1 million direkal nga grant tra ADB dirigi mola ng 1 million direkal nga grant tra Taiwan 1 million mabato kay del grant available girel tayo del torurungi magimorungi lang sa because ang ngi sa gid ludo del 900 some thousand agi di charge ngi sellable available grant agi di transfer gil allowable cost mo agi del grant ngi amor nga udo tayo del remaining ludo de kadam lol lo spare ngi mang udo da adekal issue gid sa med kat critical ngalgel malakabol mataar sini. Msawla minister, mandi last minister, our students rebelaw nga la scholarship diakal eligible malubt eligible ranges or tial nges raw do del more stranded people. Magitagel gulgoy sel sugum maagidil mail ang kabelmenta kongel mo malartir etam lamong legal belaw. Selbon ng legal belaw ay terugul nges berta tagi del COVID-19 mo assist tir legal expense tir. Adiregal tirgi del ngaraw kurur kuriping mangaraw kurur Hawaii matadiregal mo malat tagi del assistance sergi del mlamo giril men disko ki dekal sebel. Itirgi del bel ngal kalmlos soril me mo dekal sebil me tirgi dadirga kada provide assistance el mortir. And this ko decide and si Edel ko accommodate ay requested there. Okay, Gumsaul. So all students with scholarship or not eligible and mortial ngeso. Sulang minister. Kabong Senator Inabo. Sulang Presidenta Senator Teal. Ako tuluuli ako da sayid ulo ko da wasi bol July bol sab edal masang akwa malwasing stop sayid the local transmission ngi masel te alert al rak tal merbela wa mogi kare mang el di ka dome sa sel transmission al di ngi yang meral gora dir ka klowa ase bakreng ra arunguter mer ada bela ma tigi dali ke minister health mel also mang kom motira kleit tayi del oblam tv lo asias kogi mera June 12 en ngarang recommendation kami wal girela lockdown na malupeng kuk community response el podol tirak leng yar adal nga asel belawa ora makloaran dir leng at sumang morngia kora lockdown na each state ing ngara kora recommendation na kami ra lockdown na wayar wa orior ma alway sira ta ko tulo mo ul goram la niya lockdown mang lo de katomais ay ki kom lamutel mo implement tal ubing ngara kora community response kami wa recommender ni. Kung nasa kaya quarantine process ako to close lockdown. Sige we are trying prevent or smear mediakan sis para community. Hindi matangay. Sila po niya ako na smear. Sige kita imol brun mo namadakte and then we have to do something. I wouldn't know by saying, you know, and like I said, tiap madi ka sa rak kita pa toga. There's a lot of things we don't know. Dila kal pori ngarak trbelaw mo dila ka realize the full potential and then definitely ngarinya rak rawlu. Kita ulme sa get pui ay mlani you ay mlani dila ka rawlu din no ano da. Ay amak madi al pori ngarak te. Masigi dila lang agim brus tingi lang nanguang ra. Try to prevent that.
Dia ka mangot the recommendations do elang and get this practice ay safety measures the rule mer elang. Yeah, so mong ani asmer, and then we have to do things further if we need to go back and restrict. So mong local transmission as a community and ani measures that we have to take. As of now, they are correct and the men quarantine. I don't think we need to do anything yet. And maintain everyday activities until such time as kung mga positive mekmer I will release my community malubang nga sa community that we pick up, and we have to change maybe the recommendations, my regulations. And as of now, any addition to that, Kafar? Okay, Minister, kung sa segi del directive tilo del sa latest del MOH directive 114-20 malmol hindi wagel do minister sel boring confirmed case may recommendation lo symbol declare a national emergency segi de kita mo mesa lockdown restrictions sel by motel stringent talagal mlaringi dil al sila January mo o March. Direct ko kadi umda sungungil labag takliya sa alit tiragal ngarak Taiwan merak lugum tiragal ngarak kwamel may adakal PUI. Hindi akal suspected case. Please direct ko lugar umda surat to ko stigma. No mention tiragal terul PUI, especially ngel other belawal mleong irul PUI. Man loklo ang lamura adra balum ako ra stigmatization ringi matulungan ringi. Maka direct lo ngit adra balul wase tirakal adal mail ngara kwam tirakal ngara Taiwan may adi travelers el may malakada please lakada confused el wase ta suspected case direct edik mention ringi wase tirakal ngara Taiwan may raklugum direct mo tested mo 72 hours or loray letamle test el may direct bol cloning der adra balul wase even material smear may escort ngara Taiwan may raklugum kam le test el kita un maara tested din. Kapong delegate. Sulara tale, Presidenta. Milgo dua senator akitaya malungil tubengya question ringin di nga kasokal tribal mo specific el question leng base Israel tol bla madura way ngaringi human errors ngaria risk ra sele sterile corridor direct ngaria cross contamination. Consider either issues ma risk the albangal ng memeteng las kogira klugok. I mean Thursday. A question nga ke Minister Helda sing I got risk ngaria telel mo jeopardize say telel smeral mora Taiwan. Mora guru Taiwan adi risk legarila senator kitaya al meteng la case di nga kam saudra risk tegi the risk do ngali seng moria telel jeopardize at telel smeral mora Taiwan lo sigaw guru sigida karik sulang Not boarding a case definitely risk. We take risk every day. We take a risk doing this. Deal boarding a case and definitely new risk no. Pong delegate try mali. Sulang presidente ngil ako sisngel merabek la admar ministers. Akum daswa aladu amlam sa nanding gora wal dirga kapol blakatak kerse arngu kerse maudaswe kerse mlakot krela atanga kerse netorchin ligirel sel process ra akwam sel transportation ra polmreg ra hotel el mora screening at airport mamora skogi umla kora opkatak wasing ratleta el bologingui akari ka wasei ngarngia omte ergidel ngarsei mal ubet dadlo mes el meksul wasei gegidel process amral mutau temeng therefore kata kora klorngudel waset masalas kogil mral lemita gegidel togoy mal dadu el malsada seya kotel garik ongerung sel
ay gal quarantine sites rigid. Ok mo mang tamay tirigay at tiramos mer or yung positive. Balgulak mulwas ay tirigay rogul ngarsel quarantine sites sa Miguel sites sa amlar imols kogi. Etel mo retester tirroku el mo tel medela veis ra quarantine el mortir. Sulang. Sulang delegate akmo ongir selong erulge. Ngoy say al sugumong tirigel ngara komel mea akmer de anytime ra within yourself 14 days. El sugum tamo kora symptomatic matamo test malubat to test cell day 7 maluban day 14 ya tartira test positive it kada ngoy titril mara isolation ya tirigel rest adil move tel ngar cell quarantine e move tel reset quarantine mo day 1 mangwal lu tel mo ra process e maroko e tirigel surveillance team ra ma'am amo mga tmok ra contact tracing og tel nakmula sa tamlar imors kogi most likely tamo interview tirigel bebil if necessary ito direct tester tir hindi al sugo mga niyawan al positive even man last day ra quarantine el boniyawan al positive tel mo tel reset mo tel another 14 days Me era bolo ngere sel ne ko tel krige ko gel wasem would that include tirigel ngara frontline rigid airport tirigel customs ma quarantine ma at other airport el tester tire orita mo required el mora quarantine ngoy sendi mo yor result ter segi del contact tracing matirgay del kuk adala surveillance team ro mamara IOC mo omes lo sing wangarang at exposure retir sugum tamle eroy del dim lakal bolge tir en kuk ngania tetele la bolo o retir hindi ayay gid protocol in place among ngoy sel sugum tamlam tigering lo sing adara quarantine ng immigration ng tirakal mo screen tira mlokmed and then ito kuk so iso beratara at tele lauriol mo make sure that either the test mo lugte mo quarantine selmne ko tel gerang Oh, igual sí, igual sula delegate. Kita nga niya consular kita nga kuam, consul general. Kaya dia oversee kita kaya oral pantira hospital tira kaya kuk tiletal nga kuam. So yes, may say. Meaning and sebedel what assured el wasing ngaringar dadal open trir sel pal transporter tir in more airport throughout the whole process. Make sure it wasn't dia kalkora mo contamination. Chingarang klel kombali. If I may, President of Senate, say, kita diregal neon tidal mora kabanora guama aulingita helperingira dia dil transportation ma escort al mora airport maradad al sabaril di mora tarma ke border aircraft ay gero guia legiling helper gidringi indim netal sel mora tarma kam no dia kal sabeling requirement tra TSA by the other TSA adiluringi luasing ay layers ra preventive measures will give la put in place al multra installation ra flexi class amang silabol loldar sa passport tira personnel ra TSA dia ka ngari segi de flexi class al ngara dolong lir segi dia amlo imong al dulwa segi dia giril mo truringi ra beklat lendal ngarang security masik regal البلول standard that they can say the remove ringi malube the way ringi ra waitial di everything else al giling ergid alwase morgar adal assist artialo mara el mol multo maigel protocol ringi a bodolas lo tirakla ang kurang niya follow up question ya questioner adra blue Lorenz sorry el mom de la sem algo mangaria positive case mo komung gigi del positive case el mora isolation kam sodi segi del waseng ngara isolation makarang segi del kukura abiyan der sel isolation or say what happens
Mansulang Senator age. Segi di al sukum moringa positive case trigger cellular sing PUI protocol matangul mo mora isolation at sukum asymptomatic malubang mild symptoms ringi morsel alternative care site tal bladakat makli at sukum require al newing al talibal critical case ringi mora hospital mora isolation. Segi di angara planner ilang moro ko segi del surveillance team mamumangat mok sel contact tracing while at mga mokra contact tracing ilwasit tarwata al ada blolge tir kora wangarang exposure tir and then yung yakuk IOC ra hospital malukol mora NEC segi del wasik da recommend ra president man declare national emergency moro ko mo nga gigi del protocol restrictions lagi na mo implement hindi segi da kuk protocol waseng gigi del adal madang ang anya protocol in place sa other public safety kung anya part tiringil transport in full PPE and then ikadang sa igid marahil mong hopefully hindi ka a positive case hindi in the event boringi igigid ya protocols in place. Algo mga niya positive case ang telal ada sa iral smeral positive case edir nga niya rumor hospital isolation facilities al container tel artigay dal others merang kurate lang maximum number of cases sa bedel handle. May sila asal alternative care site capacity ring ilang at 28. Sa bel surge malubal sumang langlakla isirar adal confirmed dal ngarsel sa el surge mo 50. Sa igid capacity sa alternative care site at sukum mang mutal mo lang lakra 50 ang ngania search ward ra hospital gimot mo kringil direct sa elmo o search ward ra COVID. And the isolation room ra kukti existing isolation room ra ilang 5 hindi nga ni tirgay del tedel nga taywang men mura alsel mong sa igay da capacity gid lang.